Okay, we can start with critical analysis. Okay, now critical analysis of Emile Durkheim. So what we do here when we do the critical analysis, we follow CCR. Okay, so we will discuss contribution. So this we will discuss in general. Means any theory they ask, you will write the same contribution, and then we discuss criticisms. So we basically divide this into general, which you can write in any case, right? You will write in any case, and then we will discuss specific criticism, specific for social fact, specific for religion, and then division of labor, and then suicide. So general criticisms, tell me one general criticism at least. Just one. How you use Durkheim to criticize Marx? How did you use Durkheim to criticize Marx? Marx used conflict approach, ignored the functional aspect or equilibrium of society. So you use Durkheim to tell that there are functional aspects also. Now here what you will do? Durkheim is finding only functions. So you will say that he ignored the disequilibrium or conflict or other issues. Though he is talking about temporary pathological form or abnormal form, but he is normally not talking about conflict. He is always assuming that everything is functional. So that's something which you can write everywhere. One more, the easiest one is what I am asking. Weber, how can you use Weber? Durkheim is macro or micro? Macro. So he is ignoring the subjective meanings, micro aspects, right? Emotions, feelings, all these. So that's something which you can write, and many more. I'll give you that. So criticism, and then what is this R? Relevance, right? So if you get a question on, let's say, critically analyze Durkheim's theory of suicide. Now how will you proceed? First, you will write an introduction, right? You will talk about Durkheim, Durkheim's approach, Durkheim's contribution to sociology, right? Social facts you can mention, and then you will tell that his theory of suicide is a classical exhibition of the use of quantitative techniques or statistical techniques in sociology till date, and then you come to the theory of suicide. I'll go for a quick recap of this theory, but let me give you the structure first. So if the question is about critically analyze, you follow the structure, intro, theory, and then you follow the CCR, right? You'll write the contribution, which I'll give you now, and that you will write. If the theory is social fact, still you write the same contribution. Division of labor, still you write the same. Religion, still you write the contribution same. And then you write criticism. I'll give you four or five general criticism. Even if you forget what specific criticism to suicide, you will just manage it with general. But still, do you want to, yesterday we discussed one criticism which is easy to remember. What is that? Data. The data itself, that itself is breaking the complete argument, right? The theory of suicide, it all depends on what? It all depends on the data he collected. So when you break that data itself, you are saying that the data collected itself is not correct. So the theory, the beginning of the theory itself is broken. Why the data can be incorrect?
because you collected from the police records. Official records, whatever is reported as suicides. So what is the issue here? Not all the cases are reported, so there are under-reporting. Secondly, there will be misreporting. Right, some cases of accidents could be taken as suicide, some cases of suicides might be marked as something else. So there will be under-reporting, there will be misreporting. Then I have also discussed one more criticism, that is Atkinson criticism. I don't remember whether I used this word. Atkinson, coroner's. It all depends on how you classify a death as suicide or not. Normally looking at some symptoms, some, what do you say, കുറേ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ചില മാർക്കുകളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കേസ് സൂയിസൈഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ ആൾക്കാർ പോയാലും ഹാങ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്, സൂയിസൈഡ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ക്യാൻ ഓൾ ദ കേസസ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് ഹാങ്ങിങ് എ സൂയിസൈഡ്? Can I kill a person and hang also? That is why we have autopsy, post-mortem and everything. So they decide based on certain parameters, right? This ligature mark, അല്ലെങ്കിൽ ആ വൊമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ, അവിടെ യൂറിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കും. അങ്ങനെ കുറേ they'll take different things into consideration and they conclude. Okay, so coroner's subjectivity will also be there. Data is a problem, coroner subjectivity. അപ്പോൾ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ആയല്ലോ. That is basically enough with a couple of general criticism. I'm just telling you how you answer this. So criticism and relevance. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. This is how it has to be. Now let's quickly look at suicide once again before we proceed further. So tell me, what is the definition of suicide? Any case of death due to or caused directly, indirectly, due to the positive or negative action of the victim himself, which he know will produce a result. So any case of death caused directly or indirectly due to the positive or negative action of victim himself, which he know will produce the result. So directly, indirectly എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you have a intention to commit suicide. That's what direct. Indirect means you have no intention but you die. But you have a knowledge that if you do that you will die. Right? I've given enough example. Positive, negative means you take an action, hanging, consuming poison. That is positive action. Negative action means inaction or abstaining from action. You are not taking action. Okay, and then you know that it will produce a result. And then he analyzed data from police records. He found the concomitant variation between certain variables and people committing suicide. Right? And he concluded that the reason is social because the suicide rates are consistent in any society if you take, and in different society it is varying also. So there is some social reason. It is not psychological, it is not economic, there is social reason. And he have considered certain variables. What are they? Rich poor background, marital status, rural urban background, developed or underdeveloped based on countries, Protestants, Catholic religion, what else? Unmarried, male, female. So he have considered certain variables, and then he come up with analysis on the basis of single variable and multiple variables. Few of his understanding based on single variable is male commit more suicide than female. Right, more in urban area, less in rural area. Married commit less suicide compared to unmarried. Bachelors commit more suicide than married. So these are based on single variable. Then he combined certain variables. Right, men, Christian, unmarried commit more suicide than women, Jew, married.
Okay, that is based on multiple variable. And again, countries also. Countries based on Protestant religion and developed. Protestant and developed commit more suicide than Catholic and less developed. And according to Durkheim, the reasons are basically two. It is two suicidogenic forces. Suicidogenic forces. What are they? Forces of integration and forces of regulation. And when integration is, there are two scenarios here, right? Over integration and less integration, over regulation and less regulation. So what is this suicide? Over integration, altruistic suicide. Means you are more tied with society, right? You upheld death for the society. Soldiers dying in battlefield, captain dying with sinking ship are those examples. When integration is less, egoistic. That happens due to failure, indignation, desperations, etc. Regulation, over-regulation, fatalistic. Modern society, it is basically less. I've given examples, slaves committing suicide during ancient medieval period. Here it is anomie, state of normlessness. Now, what he says is these forces of integration and regulation exist in society in terms of social currents, and these social currents are from different social variables. So the social currents depends on social variables. Different society have different social current. Why? Different social variables. Different collectivity have different collective consciousness. നമ്മളെല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ചിന്തിക്കുന്നത്. Why? There are different variables here, different variable in other society. So it will affect the collective consciousness also. So different social variables lead to different collective consciousness, or it will produce different social currents and different suicide rates. So different collectivities എന്ന് പറഞ്ഞാൽ society have different collective consciousness that is drawing from different social variables, produce different social currents, lead to different suicide rates. So different societies have different suicide rate. So why different societies have different suicide rate? Because different societies have different collective consciousness due to different social variables, drawing from different social variables that produce different social currents, different suicide rate. Within the society, over a period of time, what happens? Social variables change. Caste 100 years back is different. Religion 100 years back is different. Family 50 years back is different. So social variable is changing over a period of time. Same society. If we explain what did we explain here? Why different societies have different suicide rate? India, US, or Kerala, Tamil Nadu. Different suicide rate, that explained, because different social variables, different social currents. But within India or within Kerala, the suicide rates are different in 1947 and now. But 2015, 2025, it may be same. 2020, very near term if we take, it is consistent. But over a period of time, 1900, 1950, 2025, it will be different. Why?
Because over a period of time, what change? Social variables change. So naturally, collective consciousness will change. And then social currents will change. So suicide rates will change. So within society, why suicide rates are different over a period of time? Because over a period of time, this change. So this change. So the rate will change. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ അല്ലേ? When you write this, you need to quote Ritzer. Okay, now we can write the critical analysis. Just write. കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. We just need to write only. Critical analysis. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിക്കോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ. Emile Durkheim may well be sociology's greatest theorist to date. Till date no അതിനോട് എഴുതിക്കോ. ബ്രാക്കറ്റിൽ റെൻഡൽ കോളിൻസ്, RANDALL, റെൻഡൽ കോളിൻസ്. ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് വെൻ യു കൺക്ലൂഡ് Emile Durkheim. ഒന്നുകിൽ റെലവൻസിൽ എഴുതാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ എഴുതാം. സോഷ്യോളജീസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് തിയറിസ്റ്റ്, ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് തിയറിസ്റ്റ് എന്നാണ് Durkheim നമ്മൾ പറയുന്നത്. നൗ സ്റ്റാർട്ട്. Durkheim theories are considered significant. നമ്മൾ ആക്ച്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എഴുതാൻ പോവാണ്. വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ എഴുതിക്കോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. Durkheim theories are considered significant not only in terms of distinctive sociological explanation, but also for highlighting the importance of social order in sociology. ആ സ്ത്രീക്ക് ആ വിഷമം മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് he attempted to develop a distinct subject matter for sociology. എന്താ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ എന്താ ഫോർ Durkheim? What is subject matter for Durkheim? Study. What is religion? Social fact. Okay, distinct subject matter for sociology, and proposed a number of scientific methods so far. നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി? റിലീജിയൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഓർ സിംഗിൾ കേസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. സൂയിസൈഡ് പറഞ്ഞപ്പോൾ statistical technique, multivariate analysis. Okay, next sentence. For the first time, he used functional perspective for the purpose of theorization. He even attempted to resolve the problem of illegitimate teleology
illegitimate teleology, TELEOLOGY. In the illegitimate teleology, function and cause are taken as same. Okay? Illegitimate teleology in functionalism. Illegitimate teleology in functionalism by separating cause and function, which he exhibits in theory of division of labor, and religion. Durkheim, next paragraph, next sentence. Durkheim's approach is considered pragmatic when he deal with Durkheim approach is considered pragmatic, അതായത് optimistic ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ pragmatic when he deal with social phenomena. Pragmatic, PRAGMATIC, pragmatic when he deal with social phenomena considered generally as problems. In this context, for example, problems like suicide, crime, etc. have been understood by Durkheim as normal phenomena in society. Due to these contribution, Durkheim is considered as a great sociologist. Randall Collins, RANDALL Collins, COLLINS, Randall Collins, in his book in 1994 states, Emile Durkheim may very well be sociology's greatest theorist till date. May very well be sociology's greatest theorist till date. Okay, contribution. Now we need general criticism, specific criticism. I'll give you PDF like what we have done in case of Marx. വേണമെങ്കിൽ division of labor രണ്ടെണ്ണം എഴുതാം. Suicide already you know couple of criticism, Atkinson criticism ഒരെണ്ണം, data related criticism ഒരെണ്ണം, and general we will do. There are more, I'll share that with you, PDF. Religion also, and then we will conclude with relevance. Okay, right, general criticism. See, when we talk about positivist, okay, listen, when we talk about positive, Durkheim is a positivist or not? Positivist, right? We always say that they prefer inductive approach for theory building. Inductive approach you collect data and then follow the process and you formulate the theory.
Deductivism എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? First you will have a theory in mind and then go and prove that theory. That is deductive approach. Durkheim is an inductivist or deductivist? He claimed to be an inductivist. പക്ഷേ പുള്ളിയുടെ തിയറീസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ, don't you feel that the theory is already in his mind before he take up the analysis? അതാണ് ഈ ക്രിറ്റിസിസം. സൂയിസൈഡും പുള്ളിക്ക് സോഷ്യൽ ആണെന്ന് പറയണം, ഇതാണ് കാരണം എന്ന് പറയണം, അങ്ങനെ ഡേറ്റ എടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ റിലീജിയൻ ആണെങ്കിലും he never visited those Arunda tribes. എത്നോഗ്രാഫി റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ വൺ ഓഫ് ദ ക്രിറ്റിസിസം ഇസ് he claimed to be an inductivist, but his theory is like it is there in his mind even before he take up the analysis. That means it is a kind of deductivism only. Criticism ആണ്, but his approach ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? പോസിറ്റിവിസ്റ്റ് ആണ്, ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുള്ളൂ. ബട്ട് നമ്മൾ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഐ വോണ്ട് ടു ക്രിട്ടിസൈസ് സം പേഴ്സൺ, എങ്ങനെ പറയും? നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇൻഡക്റ്റിവിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റിവിസ്റ്റ് ആണ്, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ തിയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തിയറി ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലുള്ള മാതിരിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ക്രിറ്റിസിസം മീൻസ്. നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. മനസ്സിലായോ? സോ ദോ ഹി ക്ലെയിം ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് ആൻ ഇൻഡക്റ്റിവിസ്റ്റ്, ബട്ട് ഹിസ് തിയറീസ് ആർ like deductivist. The theories are there in his mind even before he take up the analysis. He never visited Arunda tribes. He wanted to say that religion came into existence like this. Okay, suicide also, division of labor also. Right, that's the first one. Durkheim theories are often accused to have employed a complex form of deductivism in spite of his claim for inductivism. Okay, important ആയിട്ടുള്ള criticism ആണ്. ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം, the other two criticism you will never forget. One is he is focusing on macro, ignoring micro. ആരെ നിങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്യും? വെബറിന്. Then you will say he is a functionalist, he is focusing on function but ignoring conflict. ആരെ കോട്ട് ചെയ്യും? മാർക്സിന്. അത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ നെവർ ഫോർഗെറ്റ്. പിന്നെ ഡിഡക്റ്റിവിസം എന്നുള്ളത്, പിന്നെ ഹിസ് യൂണിവേഴ്സൽ തിയറീസ്, അത് യൂണിവേഴ്സലി അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്നുള്ളത്, അനദർ ക്രിറ്റിസിസം. ഇതൊക്കെ ഈസിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എഴുതുക, റൈറ്റ്. Firstly, he used data from secondary sources. What does that mean? Secondary sources എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, what is data collection from primary source and secondary source? I go directly, visit and take data, that is primary. If I read textbooks and collect it, means I have taken data from someone else, secondary. So firstly, he used data from secondary sources. Secondly, it seems that the theories and ideas were there in Durkheim's mind, even before he take up the analysis. Second, Durkheim's analysis also lacks a sensitivity for individuals' own subjective meanings, emotions, motivations, etc.
ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിക്കോ വെബർ ആൻഡ് നോൺ പോസിറ്റിവിസ്റ്റ്. Weber and non-positivist. So you need to fill this, okay? For Weber, individuals, meanings, motives, same than you have written in Marx. പിന്നെ വേറൊരു ലൈൻ അവിടെ ഇതിനോട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എഴുതുക, വേറെ ടേമിൽ ഹീ മാക്രോ ഓവർ മൈക്രോ. സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. അടുത്തൊരു ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് പോലെ മാക്രോ ഓവർ മൈക്രോ. മാക്രോ ബൈ ഇഗ്നോറിങ് മൈക്രോ. മാക്രോ ബൈ ഇഗ്നോറിങ് മൈക്രോ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഒരെണ്ണം കൂടി എഴുതിക്കോ, സൊസൈറ്റി ഓവർ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? സെയിം തന്നെയാണ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പറയുന്നതും മൈക്രോ ഇഗ്നോർ ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നതും സൊസൈറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് പറയുന്നതും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആരെയാണ് അവിടെ കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? വെബറിനെ അല്ലെങ്കിൽ എനി നോൺ പോസിറ്റിവിസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും. വെബറാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ മറക്കാത്തത് വെബർ ആയിരിക്കും. അടുത്തത്, Durkheim ignored conflict. Durkheim ignored conflict in society and suffers with a functional bias. Ignored conflict in society and suffers with a functional bias. Ignored conflict എന്നുള്ളത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക, ഫങ്ഷണൽ ബയസ് എന്നുള്ളത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആരെഴുതും? മാർക്സ്. ബ്രാക്കറ്റിൽ മാർക്സ് എന്ന് എഴുതിക്കോ. അത് ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും. അക്കോർഡിംഗ് ടു മാർക്സ് ദർ ഇസ് അനദർ ഡയമെൻഷൻ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിലീജിയൻ സീൻ ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ. ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഇസ് അലീനേറ്റിംഗ്. അതൊക്കെ അങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ, ഇൻ കേസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ്. അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ വൺ ലൈൻ തന്നെ മതി. ബട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട്, സിറ്റുവേഷൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. മിക്കവാറും 99% കേസിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല, ടൈം ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ഫർദർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആ ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇഗ്നോർഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും, ഇഗ്നോർഡ് മൈക്രോ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെബർ ദിസ്, മാർക്സ് ദിസ് അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടൈമോ സ്പേസോ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം തിയറിയും എല്ലാം കൂടി എഴുതി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അവസാനം കുറച്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നൗ നെക്സ്റ്റ്, Durkheim proposed development of universal theories or laws, but none of his theories can be truly considered universal. Truly considered universal. Moreover, his theories cannot be empirically tested. Moreover, his theories cannot be empirically tested. നിങ്ങൾക്ക് പോയി അരുന്ത ട്രൈബ്സിൽ പോയി അവിടെ എങ്ങനെയാണോ റിലീജിയൻ ഉണ്ടായെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നോ. Final next point, the scientific methods which Durkheim proposed rely heavily on subjectivity of the investigator. So basically, Durkheim proposed scientific methods for what? Objectivity. But multivariate analysis എടുക്കുക, ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾ എടുക്കണം എന്ന് ആരാ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? Durkheim അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ആണ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എടുക്കുക, ഇൻഡയറക്ട്ലി ഏതിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെന്ന് ആരെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും? ടോട്ടം സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെന്ന് ആരാ ഡിസൈഡ് ചെയ്തത്? Durkheim. ഓക്കെ, ഇത്രയും മതി ജനറൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന്, what he's saying is he's inductivist, but his theories looks like
deductivism. Firstly, the data from secondary sources. Secondly, it cannot be proved, and also the theory is there in his mind already. Then you will say he is giving importance to society and macro sociologist by ignoring micro or individual. Here you use Weber. Thirdly, you will say he have a functional bias, ignoring conflict. You will use Marx. Then you will say the theories he made, he claimed that these are universal, but these are not universal. Universal theories alla. അതുപോലെ he says he have scientific methods to ensure objectivity, but that depends on the subjectivity. So scientific methods name നിങ്ങൾ criticize ചെയ്യുക, and his theories cannot be tested. ഇത്രയും ഇതിൽ ഈ ബേസിക്കലി ഈ 4 മതി. മെത്തേഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ജനറൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 2 or 3 എഴുതിയാൽ മതി. സ്പെസിഫിക്കും 2 എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 4 ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൺ. അടുത്തത് സോഷ്യൽ ഫാക്ട്സ് എഴുതിക്കോ. Durkheim argued for observation of social facts as things. Observation of social facts as things. But it is very difficult. നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ റിലീജിയൻ അതുപോലെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഫാമിലി, മാരേജ്, നോ. ബട്ട് വാട്ട് ഹി സേസ്, കളക്റ്റീവ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഫീൽ ദ പ്രസൻസ്. അത് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല social facts as things, but it is very difficult to do the same in practice. It is very difficult to do the same in practice. The interpretation may differ from person to person. The interpretation may differ from person to person. Next point. Durkheim advocated absolute objectivity. Durkheim advocated absolute objectivity, which is not possible in practice, which is not possible in practice, as personal preconceptions, as personal preconceptions cannot be removed. Personal preconceptions cannot be removed. കുറേയൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. അടുത്ത പോയിന്റ്, Durkheim negates the individual will while understanding social facts. ഇതിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ തന്നെയാണത് ജനറലായിട്ട്. ഇൻഡിവിജ്വൽ വിൽ വൈൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സോഷ്യൽ ഫാക്ട്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, his theories are inadequate in explaining. His theories are inadequate in explaining the differential influences of social facts. The differential influences of social facts on different persons. In this light, Weber states
in inverted comma little, social facts do not exist as things, do not exist as things in their own right, in their own right, waiting to be gathered, waiting to be gathered as pebbles on the beach. എന്താ അതിനർത്ഥം? നിങ്ങൾ ഈ ബീച്ചിൽ പോയി മറ്റേ മുത്തൊക്കെ വാരിയെടുക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, കല്ലൊക്കെ വാരിയെടുക്കുന്ന പോലെ വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ല സോഷ്യൽ ഫാക്ട്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. വെബർ ക്രിറ്റിസിസം ആണത്. ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിലിടുക, അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. According to Weber, social facts exist within the individual. Social facts exist within the individual and do not influence individual from outside. And do not influence individual from outside. Durkheim പറയുന്നത് social facts exist outside, external ആണ്, and influence you. Coercive behavior ആണ്, constraining influence ആണ്. But Weber പറയുന്നത് inside you, അല്ലാണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓപ്പോസിറ്റ്. Continue. Social facts guide the individual. Social facts guide the individual based on his own interpretation of social facts. His own interpretation of social facts. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ? Social fact, for example, religion. Religion, yes, it will guide me, but based on not as an external agent which is influencing me, but as my own interpretation on religion. I will decide, right, if I need to follow this or if I need to follow that or not. If I need to, do I need to be a family man? I will decide. If I need to be a completely an independent individual, I will decide. Do I need to follow religion? I will decide. Do I need to be completely secular or completely deny religion? I will decide. So I follow the religious thoughts or explanations or family, beliefs and everything based on my own interpretation of that social facts. അതായത് പുറത്തുനിന്ന് അത് നിങ്ങളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സാധനമുണ്ട്. യു നോ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ദ വേ യു ഇൻ്റർപ്രിറ്റ്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനനുസരിക്കുകയോ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയർ അതിനനുസരിച്ച് നടക്കുകയോ നടക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യും. എനിക്ക് റിലീജിയൻ വേണ്ട എങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ റിലീജിയൻ എന്നെ കൊണ്ട് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി പള്ളി കൊണ്ടുപോയി നിസ്കരിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ അമ്പലത്തിൽ പോകാനോ ചെയ്യിക്കില്ല. പണ്ടത്തെ സൊസൈറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ചെയ്യിക്കും, ഇപ്പോഴത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ ചെയ്യിക്കില്ല. ഓക്കെ, കാരണം എന്താ? പണ്ടത്തെ സൊസൈറ്റി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മെക്കാനിക്കൽ സോളിഡാരിറ്റി, ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റി. ഇപ്പോഴത്തെ സൊസൈറ്റി ഓർഗാനിക്, ഇൻഡിവിജ്വലിനാണ് സുപ്രീം. ഒരെണ്ണം കൂടി എഴുതാം അതിൽ. Durkheim fails to propose any criteria for identifying the objective manifestation of social facts. Identifying the objective manifestation of social facts. This has been totally left, objective manifestation of social fact. This has been totally left to the investigator. Totally left to the investigator. ഇനി ഒരു 2-3 ക്രിറ്റിസിസം ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബറും കൂടി എഴുതിക്കോ. കൂടുതൽ ഞാൻ PDF ആയിട്ട് അയച്ചു തരാം. Division of labor. According to Durkheim, struggle for existence in present occupation. Struggle for existence
in present occupation resulted in competition which led to emergence of specialization or division of labor, which led to emergence of specialization or division of labor. Durkheim totally ignored other consequences of competition. So what he says, there is more competition. Because of that, people specialized and division of labor came. But there are other consequences of competition that he completely ignored. Okay, right. In modern society, nowadays, competition is considered dysfunctional. As it generate stress and tension. Moreover, the conditions which Durkheim specify for division of labor to be normal, are utopian. യൂട്ടോപ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മറ്റേ സിനിമ കേട്ടിട്ടില്ലേ, യൂട്ടോപ്യയിലെ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. യൂട്ടോപ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is never possible. Marxian concept of communism is mostly criticized as utopian concept. Okay, is considered as utopian. For example, അവിടെ എന്താ പുള്ളി പറഞ്ഞ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഈ നോർമലാക്കി വെക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഈ ഒക്കുപേഷണൽ അസോസിയേഷൻസ് വരണം, അതുപോലെ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് കൊണ്ടുവരണം, അപ്പം അൺനെസസറി കോമ്പറ്റീഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലേ. ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അൺഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് കൊണ്ടുവരിക, അൺനെസസറി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഡോക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ബാക്കിയുള്ളവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുമോ, ഡോക്ടേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുമോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ഒക്കുപേഷണൽ അസോസിയേഷനൊക്കെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത്. ബട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓൺലി, നോട്ട് ദ സൊസൈറ്റി. Right. For example, occupational associations are promoting the interest of their members and least concerned about social order. Least concerned about social order. അടുത്തത്, Durkheim talks of division of labor as a phenomena. Durkheim talks of division of labor as a phenomena existing in all spheres. Of social life. Division of labor as a phenomena existing in all spheres of social life. But while explaining cause, he only talked of division of labor in occupation.
Next point. Durkheim's claim that division of labor in other spheres is an extension of struggle for existence is too simple and unconvincing. It's too simple and unconvincing. Cool. Suicide നിങ്ങൾ PDF നോക്കുക. PDF ൽ നിന്ന് തന്നെ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഇത് എഴുതാം. Relevance of Durkheim. Although Durkheim's macro approach may not find favor in the era of postmodernism, still Durkheim's approach / theories are considered highly relevant. Full stop. Social phenomena studied by Durkheim are still exist. Division of labor ഇപ്പില്ലേ? Religion ഉണ്ടോ? Suicide ഉണ്ടോ? Still exist. So Durkheim is relevant. The social phenomena studied by Durkheim are still exist. Okay. In spite of all efforts of welfare states, the social problems continue. This makes Durkheim's pragmatic approach relevant. Next point, next paragraph. Durkheim's theories are highly relevant. In understanding social order in modern society. His conception of differences and similarities, both generating the state of integration, is quite useful in understanding present society. So tell me this, his concept of differences and his concept of
conception of differences and similarities in integrating people. So differences integrating people, similarity also integrating people. Tell me where difference integrate people? You are different, that's why you are integrated. Division of labor. We seek in others what we lack in ourselves. Because interdependence. Division of labor create interdependence. That interdependence is functional. So we all are together because of division of labor. So differences integrate people. Where similarities integrate people? Religion. Those who follow the same beliefs and practices will be united under the single moral community called a church, all those who adhere to them. So he's explaining in modern society, differences are integrating you in terms of division of labor. Similarities are integrating you as you follow the same beliefs and practices through religion. But a side look, make orma down the religion and division of labor. Sentence. For example, in the present secular societies, the division of labor integrate people. The division of labor integrate people by generating functional interdependence. By generating functional interdependence. Comma, religion binds people into a community and thereby helping to maintain social order and thereby helping to maintain social order. Therefore, despite ever increasing individualism, people tend to live together in modern society. People tend to live together in modern society. Next sentence I tell you. Durkheim's theories has also been used to explain the relevance of internet communities for the emergence of global social order. Global social order. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വിഷു കൈനീട്ടമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഡയറക്റ്റ് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണോ തരുന്നത്, ഗൂഗിൾ പേ ആയിട്ടാണോ തരുന്നത്? തരാറില്ലേ? അല്ലേ, ചേഞ്ച്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ചേഞ്ച്. മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയിൽ സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് റിലീജിയസ് ട്രഡീഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ആ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ചേഞ്ച്ഡ്. ഇപ്പോൾ ചില ഫങ്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും സെലിബ്രേഷൻ ആണെങ്കിലും മേ ബി ത്രൂ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓൾസോ യു വിൽ ബി കണക്റ്റഡ്. ഇപ്പോൾ വിഷു ഇപ്പോൾ എന്താ വരുന്ന ഓണം വരുമ്പോഴും you may not be able to travel, you may not be together, but you will celebrate it through online platforms, right? WhatsApp groups. That is what this online communities, etc. Our integration you keep maintaining. അതിപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ടൈ ആണെങ്കിലും റിലീജിയൻ ആയിട്ടുള്ള ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണെങ്കിലും യു ജസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് ഈവൺ ഇഫ് ഫിസിക്കലി നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ത്രൂ ഓൺലൈൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, റൈറ്റ്? യു ട്രൈ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അതാണ് ആ മെൻഷൻ ചെയ്തത്. Right. Similarly, Durkheim's theories also helps to explain continuation of number of institutions which are considered
not relevant. For example, festivals. ചില ഫെസ്റ്റിവൽസിൻ്റെയൊക്കെ റോള് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇല്ല. But still that festivals are continued because people love the togetherness, gathering, collectivity. Okay. Any questions from any theory? We'll take a break for tomorrow as we done with Durkheim, complete Durkheim, and then day after tomorrow. Thursday, we'll start with Weber. Weber കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പോകും. പിന്നെ ഈസി ആയിരിക്കും. പിന്നെ 2 തിങ്കേഴ്സ് കൂടെ ഉള്ളൂ, and then we'll shift to online. തിങ്കേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കലി അല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം വീക്ക്ലി വൺസ് ഒക്കെ, ബട്ട് വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഓൺലൈൻ സോ ദാറ്റ് സ്പീഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഐ ഹാവ് ടൈം ഓൾസോ, 15 minutes. തിങ്കേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നോക്കി പോകണം. നിങ്ങൾ GS ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇത് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തിങ്കേഴ്സ് കഴിയുന്നവരെ, ബാക്കി പിന്നെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. ബട്ട് തിങ്കേഴ്സ് വരെ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രീംലി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. അത് ആ ദിവസം തന്നെ കവർ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് 4-5 ദിവസം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞല്ലോ Durkheim. 5 സെഷൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ. സോഷ്യൽ ഫാക്ട്സ്, റിലിജിയൻ, ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ, സൂയിസൈഡ്, ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ്. ഈ 5 നിങ്ങൾ നാളെ ഇരുന്ന് ഫുൾ റിവൈസ് ചെയ്യണം. ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് ഓഫ് GS നിങ്ങൾ സോഷ്യോളജിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിരിക്കും. അതും അപ് ടു തിങ്കേഴ്സ് മതി. Durkheim കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഒരു 3 days വെബർ, 2 days പാർസൺ, 2 days മോർട്ടൺ. സോ 3, 5, 7, 1 day വെബർ, 8 days മോർ. അതോടെ നമ്മുടെ അത്രയും ആണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ്, ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ശേഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓടിച്ചു വിട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും. 1 round ഓഫ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ ഇതാണ് കോറായിട്ടുള്ള ഏരിയ. ഡെയിലി റിവൈസ് ചെയ്യുക. ഇനി കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി റിവൈസ് ചെയ്യുക. മാക്സിമം ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ യു കീപ് റീഡിങ് ദ സെയിം തിങ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ, ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതുപോലെ പറയാൻ പറ്റണം. അപ്പോഴാണ് 100 words എഴുതേണ്ട വന്നാലും 300 words എഴുതേണ്ട വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പം ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. ദെൻ യു ക്യാൻ ബി കോൺഫിഡൻറ്റ്. വേറെ ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ വിട്ടേക്കും, തിങ്കേഴ്സ്, തിയറീസ്. ഓക്കെ അല്ലേ? See you Thursday.